Modimo motata yotlhe ona o leng esi maaba botlhale kitso rona ba tlanka ba go ba re kopane hano ka ntlha leina la gago re ne le gompieno botlhago ya yo se le godimo go rekela mo dithiritsanong tsa rona go bo re neela gape poifo ya leina la gago le go kapela ko toko dikgatlhego tsa rona gore merero dikgakololo tsa rona di isa kgalolong ya leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo hatsing leno la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Keresete mo ra le moloko ya rona amen. Very set. Hola, members of the Council. Let us start our business of today with questions. Abu Munakota, member for Kahadinov. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 1. Minister of Environment, Natural Resources Conservation and Tourism. I thank you, Mr. Speaker, and good afternoon, Honorable House. Thank you for the question, Honorable Member. Mr. Speaker, the Ministry is aware that there's a lot of wildlife in the Kalahari area, as the member has already indicated, and my Ministry is aware of the challenges that are posed by wildlife, particularly predators such as lions, wild dogs, leopards, cheetah, hyenas, and jackals, which predate on livestock, resulting in significant impacts on the livelihoods of communities who are dependent mostly upon pastoral agriculture. My ministry, through the Department of Wildlife and National Parks, conducts regular patrols to attend to these human-wildlife conflict incidents. A predator-proof fence has been constructed along the southeastern boundary of the Kalahari Transfrontier Park to control predators from moving into the communal areas. However, Mr. Speaker, maintenance of this fence is presenting a challenge, and we have decided and planned as the ministry that we will outsource its maintenance from the next financial year. Furthermore, a human-wildlife conflict strategy which covers both Kalahari and Khansi districts have been developed and have been completed in October 2020. This strategy is currently being implemented, and we remain confident that it will mitigate these problems. Some of the key actions of the strategy include human-wildlife conflict monitoring, human-wildlife conflict response and support systems, improved agriculture management to reduce human-wildlife conflict, increased benefits from living with wildlife, and efficient land use planning systems. Mr. Speaker, the compensation guidelines prescribe species and rates for damages caused by wildlife. Only damages caused by lions and elephants currently attract 100% of the damage costs in terms of compensation, while other species listed in the guidelines attract 35% of the cost of the damages. Compensation was introduced to reduce the economic burden on farmers caused by wildlife,
that are not easily controlled or that pose a danger to the lives of those who would attempt to protect their property against these animals. The predators such as hyenas and jackals, which are currently not compensated, are being considered through the new guidelines that are being finalized. The ministry is at an advanced stage, Mr. Speaker, of reviewing these compensation guidelines, which we expect to be complete by December, and it will take into consideration the ever-changing human-wildlife conflict dynamics. Our approach in managing human-wildlife conflict is to fast-track implementation of the community-based natural resource management programs, which will involve the communities in the management of wildlife around their areas and increase benefits in so doing. As a source of livelihoods, communities will report threats and they will also be involved in projects that will mitigate and prevent the problem. Mr. Speaker, over and above the review of the compensation guidelines, my ministry continues to engage with stakeholders on holistic, sustainable, and integrated approaches for mitigating human-wildlife conflicts. This includes integrated land use and land use planning conducted in collaboration with the Ministry of Land Management, Water and Sanitation Services. It is through this method that land allocation seeks as much as possible to avoid wildlife dispersal routes. Sustainable land management practices and the use of climate-smart agriculture are proving to bear positive results in mitigating the human-wildlife conflicts. We shall keep rolling up these strategies and also scaling them up across the country. Mr. Speaker, we as Botswana, as I conclude, we pride ourselves in the wealth of our resources, such as wildlife, and we value the indigenous knowledge that our communities have that can actually help us to come up with sustainable interventions in mitigating conflict between humans and wildlife. So we'll continue to document indigenous knowledge, engage our communities and stakeholders so that we can come up with sustainable solutions. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Minister. Ke botse ministera ka gore go kgala ga dire balemi ba rui kere go repotilwe di-case di le kae go simologa mo ngwageng ono wa 2020 o duetse di le kae minister ke be ke botse gape gore go kgala ga di-north o na le staff se le kae le dikoloi di le kae tse di thusang ka gore e ka re batho ba kgalagadi not re ngongoretse ruri ga gona sepe jaanong ke botse gape gore minister ke go utlwile gore wa re diphologolo tse dingwe tse di tshwanang le bone bo phokotse o tloga o gaufi le go di duela ke botse gore wa go di duela leng ka gore di setse di tswetse masaka a batho ebile ba setse ba itlhobogile le gone go report ke a leboga minister. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member. Dipotso tse pedi tsa gore dipalo tsa babereki di kae dipalo tsa ba ba senyeditsweng di kae ba ba duetsweng di kae mo tlotlegeng ka se ke kgone go di go fa gompieno ke le ditsagang ke benne di le mo potsong di ka bo di tlile mme ke re ga go supagala gore gongwe dipalo gona le tie gongwe dituelong ke eletsa gore gongwe e tle e tlhage sentle re tle re di sale morago ka gore sengwe sa re yo tse re batlang go di bankanya ke gone gore our response rate kana ka ga re tsibogang ka teng go se ka ga tlhola go tsaya lebaka batho ba sa duelwe mme se nne se nka se go tsibosetsang hela ke gore re tla be re simola go ka fefosa ditirelo tseo ka go dirisa kana go engage mme ke be jalo the communities mo di assessmenteng gore tle re go tsena go ile gore tle re thusa ka yone dipalo ga kena tsone mo tlotlegi ke tla di go bankanyetsa mme sa bobedi ga no supa gore le bone dikoloi le staff le one hela yalo ga kena dipalo ka bo ke di bankanyeditse ruri mme tota kgang ga se gore dipalo hela kana dikoloi hela so se se tona ke gore a di lekane go tsibogela mathata nne ke dumela gore tla re ntse re sweletse re tla kopana re buisane ka kgalagadi ka kgaolo gore bothata e ka tswa ile eng jaaka ke supile gore we'll continue with our engagements ke solefela gore nna le wena ka ra tle re tla tabogela yena re go e dira o buile gore
ka ga diphoko jaaka ke buile gore the compensation guidelines di tla tsenya diphologolo tse nne di ntse di seo mo teng go botlhokwa gore ke go rekere gongwe motlotlegi re go di isa sentle go go lona ka gore ke re buile gore di heditswe ka October gongwe ga re ise re tswelele thata mo mosepeleng wa gore di diragatse mme go ka nna monate ga re ka di nnela ga sepele re di phutholle mmogo be go ka nna le lenaneo la gore ga go na le tse di saletseng ko morago kana ka ga ka re ka fefosang ka teng re tle re tshwaragane go dirale ke a leboga Mr. Supplementary. Supplementary, Mr. Speaker. Kwahele. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon, honorable members. Tona, bothata jo botona mo dikganyeng tsa diphologolo le go senyetsa batho ke dilo tse pedi. 1, compensation e kwa tlase. 2, batho ga ba sekasekwe ka nako ditshenyegelo tsa bone. La review ye e tsamaela kae? Potso ya re a compensation ya go oketsega mo e leng gore a la go duela motho the total market value kana la go duela half kana la go duela e review ye e tsamaela kae Tona? Sa bobedi dikoloi mo wildlife ga se issue ya kgalagadi hela ke le ha tselothe ka bophara o solehetse go tokagatsa seemo sa gore wildlife e kgone go ta go seka-seka ditshenyo ka tsela e ntseng jang o solehetse dikoloi ka tsela e ntseng jang go tokagatsa seemo se ka bothata ke gore wildlife ga ena dikoloi. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you for the question, honorable member. Bothata bo buang a mabedi ao a gore compensation ga e tsamaisane le tshenyo ke dumanana le one ke sone se le phataletse bogileng gore le go dira review kana le go seka-seka compensation e tla be le bile dio tse pedi kana tse tharo tse nka dinang kola gore so sa ntlha ke gore tshenyo le madi go tokagadiwa madi ka gore lemogile gore e sa le ka re diragatsa lenaneo lena la go phimola batho dikeledi go setse go fetilwe ke nako the market madi seemo se kana bokete jwa madi bo setse bo changile re tle kwa gore go tokagadiwe the amounts or the rates tsa compensation mme ke tla supela gore go thata gore ke re le re tla be re ka duela the total market value kana the total value ya tshenyo ka gore tota ke tle go batla madi a mantsi mme ke supa gore ga ke rialo re le phata re lebile gore go botoka gore re tswa ka mananeo a botoka a leng gore re ka lwantsha bothata jo ka one go na le gore be re tatsi re tla nna tse di senyediwa le tla duela re ka emisa jang go tlhanka gare ga diphologolo le batho ka ne ke bua ka lenaneo la CDNRM o buile gape gore tshekaseko e re buang tota re lebile eng ra go lebelela gore diphologolo tse leng gore di a senya mme di seo mo di-guidelineng di tla tsenngwa ra go lebelela gape gore tshenyo yaka dituelo ne ke setse ke buile gore di tlebe di ka oketsega mme gape ke be ke supa gore go na le dingwe tse ne di tlogetse ko morago kana di seo mo teng gongwe motho a gobetse go gobala mo go tona mo le gore go motho o sala le bogole le gone le go sa tsengwa mo teng ke dilo tse re di lebeletse gore tshwanetse gore di tsone di tle di lebelelwe kgang ya dikoloi mo tlotlegi ke gore ka nnete lephata le na le bothata ba dikoloi bo re santse re tla bo bankanya mo ngwageng o tlang ga re simolola mme re lemogile gore ga bothata ya santse le dikoloi re be re diega gore re go dira ditshekaseko kana di-assessment re dumalane kana re tse re tshwetse re le lephata gore re tla dirisa beng gae gore ba dirise dikoloi tsa bone ba ka claima ka ga tle mo go rulagantswe ka teng gore ba re direle assessment ba tle ba re neele di-report ka nako e khutshwane ke a leboga thank you Mr. Supplementary. Supplementary, Mr. Speaker. Last supplementary also. Yes. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Tona, for karabo ontsongore ha montlunye. Me ke batla gore ke go botse Tona gore trap e buang ka ga yone e o reng ya seemo sa teng ga se itumedise e bolele jo bokae e tswa ga kae e helela kae ka ke tla ke ska ka go bolela gore e ko kae mme ke batla gore o tle o bole ntlo gore trap e ko kae turn around time go ntle ga go bankanya dituelo le go diega ga dituelo turn around time ya gore go office tsa gago di tsibogele ko scening o itse gore o ba betse nako e kae ke ga go diega ka bokete jo bo kana-kana I think engwe ke ene ya budiwa ke honorable ke kgonegile ka kwa ya transport ga re ka kera tsena thata o ya arabile but ga o ka re tlhatswe wa gore o tlo kgone gore ntlo e tlhaloganya gore re bua ka trate ya ga kae
Honorable Mamuna Kotla o bua ka bothata jo bo hakae do bothata jo ile blanket e coverang le hatsholotle. Minister. Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member Brooks. War ha ba tlo go nkopisa mme kana ke batla re nkopise ke tle ke khone re ke go thusa sentle. Terate ka ha ke tlhaloganyang ka terra it's on the southeastern part ya Transfrontier Park. Me ga ile gore ke tlabe ke sa e tshwara sentle kana ke sa itse bolele ta teng ka ke sa buitse yana. Na thulaganya me gore ga re tswa fa re go mpontsha terate o re tle re bone gore e gobetse go tswa ha kae go ha kae. Ga ke na the total distance ya terra ke itsala gore ka ha le tlhakoreng lone le la borwa botlhaba ba fence go botlhokwa gore ga re tswa fa re go bona tshenyo re go bona gore e ka tswa ile botelle bo bokana ka turn around time ranga ka go raka re turn around time ke kgwedi kana ke beke ke tsa gore go harologana go tswa ka gone gore dikoloi di bone tseleng gore potilwe leng jalo mme ke tla supa gone gore tota hela rena maikelo a rena re le phata gore le ke go hokotsa yone tiego mo go tsibogeng mo ga re sona re tla re buisana le yena mo tlotlegi go kgaolo re bua ka one guideline tsa tsona tse dintšha tsena tsa di compensation le tsa gone gore re ka hokotsa ya mothata bona re tla be re batla go supa lenaneo la gore ga re ka dirisa beng gae turn around time e tla nna ka lebaka le dikhutshwane go lekana ka le le tla fokotsa mo go setsong go le teng. Thank you, Mr. Speaker. Dr. Dao. Thank you, Mr. Speaker. Member Dao, Motlotlegi Kgayo, can I take the question? Member for Bovolo, Lucas. Thank you, Mr. Speaker. Question number 3. Minister of Agriculture, Development and Food Security. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon. Salaka lenano la ispade lisimolola horticulture lisimolola ka 2010. We received 315 applications. Tse leng gore ke tsa lahatshe ka bophara. Mme tse 213 ke tsone tse leng gore di ile di approviwa. Mme mo bogompienong tse 188 ke tsone tse leng gore di farmera tsa teng di santse di le mo productioneng. Number 2, the number tse leng gore batho ba leng gore ba applyetse ko bobirwa ba busupa kana 7 mme go ile ga approve tse 5 kana tse 5 mme bothe ba batlhano ba leng gore ba approve they are still in production. The third part of the question e buang gore ke di challenge kana di kgoreletsi tse leng gore di teng gore batho ba kgone go hitlhella go tsa lenaneo le la horticulture support. The first challenge ke yona gore re lemogile gore di farmera tsa rona ba ne ba sa kgone gore ba raise 60% kana 40% contribution e leng gore lenaneo le ne le ba leta gore ba tshwantse gore ba ba le access kana ba mo contributile within 30 days after approval a bone is non ya tega. Se sengwe gape be nna gona gore di requirement tsa ISPAD tse leng gore ne di tlhokana le business plan e leng gore batho ka bontsi ba ne ba senana yone nako kana dikitso tsone tsa go ira business plan e leng gore ya tlhokagala ka nako e rileng. Tse dingwe gape le kgang ya bo go batla di-water rights le di-soil test mo di-farmereng tse e leng gore ba setse ba le mo productioneng. Mme re ile ra lemoga gore dilo tse di ne di roba batho maikutlo kana mathagathaka a bone mo go apply-leng lenaneo le. Potso ya bogelo ke yone ya gore go na le di-reform dingwe tse e leng gore di a iragala mo lenaneong le la ISPAD horticulture mme ke bue jalo gore di teng ebile mo ngwageng yo wa 2020-2021 financial year re irile a transition plan ya the horticultural component ye leng gore farmera e tabele e tlhokana le gore e contribute 50% mme le gore mente gape ba kgona gore a mo thuse ka 50%. Mme re irile gore lenaneo le iriwe kana le implementwe ke SEDA jaaka mathata a ke setseng ke a buile ko godimo a le a gore di-farmera ne di sa kgone gore isa contribution ya bone gore SEDA e kgone gore e complemente the other 50% o tswa mo ga goromente through a subsidized loan e leng gore ga go ka ke ga tsaya lebaka
gape se e leng gore se tsentse ke gore di-business plan di dio tse dingwe tse e leng gore ke ne ke di balolla ko morago tsedi di tlabe di sa tlhokagale mo moleming yo e leng gore o setse a le teng go as long as project ya teng ga e assessiwa e le viable. Mme ke bue gape gore lenaneo le jaaka ke setse ke buile it's a package e leng gore it's up to 300,000 jaaka le setse le lemogile gore re mo pakeng tse e leng gore phetogo ya loapi ke mathata re batla gore batho up to 1 hectare batho ba kgone gore ba access lenaneo le ba kgone go lemela mo gone in a protected environment kana mo di-shade neteng up to 1 hectare each mme tswa ena le irrigation e be boa gape nna le di-input tse e leng gore di tla go lasta 2 seasons gore ga e le gore ga wa kgona go ira sentle mo seasoneng ya ntlha mme mo seasoneng ya bobedi gone o kgone o bo o tswelelela ruri go bo go nna le nngwe gape e leng gore go na le industry facility e leng gore ya administeriwa ke NDB e leng gore e tla thusa di-farmera ba e leng gore already in production mme loan ya teng e le interest free gape le security free mme ba thusiwa gape kana ba assessiwa gape go thusiwa ke ofisi ya rona e kopane le bone ba NDB mme ka April, the 1st of April, go tla be go na le another accelerated subsidy e leng gore e tsamaelana le go SEDA yone e le ko NDB e leng gore e tla neela balemi ba horticulture yone tšhono eo ya go accessa agricultural financing e leng gore e ntse e le thata potso e nngwe gape e leng gore e teng kana e leng gore ke ka e sedimosa ke gore as part of the economic recovery plan Ministry of Agriculture wa go tsosolosa madirelo kana di-market tsa horticulture in different strategic areas ko e leng gore go na le balemi ba horticulture ba le bantsi teng gape mo go ya fruit tree production re ira clustera e leng gore e tabe e rana from Madinari to Bobonong along the Motloutse River e leng gore e tabe itebagantse le temo ya dinamune. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Lucas. Thank you very much. Tona ne kere kana o supa gore le hatseloti batho ba ba dirisitse lenaneo la Eastpad Agriculture ba 315 ko Bobonong ba 7 kere a mme tona gora gore batho ba bihela lenaneo le kgotsa gongwe ga ba le itse sentle ka botalo mo ba ka neng ba ka batla go le dirisa e le potso ya ntlha. Potso ya bobedi ke gore go na le phokoletso e dirwang gompieno wa re ke tabo e le 50-50 mme ke re a tona o ka sekaseka gore ba ba hetseng ba itshimololetse masingwana a temo ya maungo le merogo a mme thabololo e hetseng ba e dirile bone a ga ke la etsa e le part of the contribution mo subsiding yone gore go te go kgontshe ba e leng gore tota ba na le lerato le phisego mme ga ba kgone go ntsha ene 50%. Sa boraro tona ke gore go diragala jang gore e ntse re rethaela dijo mo lehatsheng le go ithela gore ko kgaolo ya bobura go na le batho ba kgonang go lema merogo go lema ditamati mme ko morago ba hele ba di destroyile go ba di latile because ga ba kgone go accessa di-market. Go diragala jang a ke gore gongwe ga re kgone go ba facilitate gore ba kgone go isa thobo ya bone ko mahelong a e leng gore e ka tlhokagala thata. Ke a leboga Tona. Ke a leboga honorable member, ke a leboga Mr. Speaker. Ga go tsena mo goreng Eastpad horticulture ga itse sente ke sologela gore ha ke bala ke buile gore go ntse go na le dikgoreletsi dingwe tse e leng gore di ne di kgoba balemi marapo gore ba tswelele ba kgone go accessa fundi kana subsidy ke sone se jaanong re batlang gore e lebagane le ba e leng gore ba setse ba itiretse jaaka no setso ba nankola ba e leng gore ba mo production re ba ntse ha ba leng teng to the next level gore re kgone gore re oketse dijo tsa rona ka nako e rileng mme jaaka ke setse ke buile gore this will be a protected production environment go na le
merogo mengwe e e leng gore e tabe e tlhophilwe gore e nne yone e leng gore ba e lema gore re te re kgone jaanong re bue le bommaserane re tswalele ruri re kgone go ijesa mme ne re ka seka ra kgona gore re tswelele re ijese re sa provider kana re sa provider capacity locally mme jaanong ka yone subsidy ke sone se re dirang gore re kgone gore re neele batho se e leng gore ba se tlhoka kana re build capacity gore ba kgone gore ba produce jaaka o setse o buile gore a ba le behela nnyaa ba le behele kgang ke yone ya accessibility ya lone mme ke sone se re reng jaanong bo di-business plan kana dikgoreletsi tse di leng teng ga di ka ke di a tlhola di nna teng le e leng gore ke la gompieno le la transition le lebeletse ba ba setseng ba le mo teng ga temo those who are already in production ka gore ba itekile ebile re lebogela maiteko a bone ke sone se re biditseng SEDA ra re kopa gore le re thuse go ba tshwara letsogo to take them to the next level ka gore ke batho ba e leng gore ba commercially ebile ba setse ba le mo marketeng ebile ba setse ba tlhaloganya dilo tse dintsi ya market access le one ke nngwe tse e leng gore re santse re di sekaseka go bona gore re kopanya jang balemi ba rona gore ba kgone gore ba nne le strategic market points le one market o motona gore re o dira jang wa merogo ka gore ga a supagala gore merogo e viable mme hela ke gore we are not organized enough e le di-farmera kana re le di-farmera gore re kgone gore re ise produce ya rona ko e leng gore ga a tlhokagala ka nako. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Mr. Speaker. Member for Soso. Procedure, Sasso, there's no procedure. Procedure, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Question number 4. Minister of Mineral Resources, Green Technology and Energy Security. Thank you, Mr. Speaker, and good afternoon. Good afternoon, honorable members. Mr. Speaker, ke itse sentle ka kgotla meeting e ne le ko Sosong ka ngwaga wa 2019 mme ebile lephata la me le na le maikaelelo a tletseng a gore le tle le ise motlakase ko motseng wa Poloka. Metse e mebedi ke Poloka le Mokhenene le e mengwe e leng gore e ne ntse e rulaganyeditswe gore e tla tsengwa motlakase mo ngwageng wa madi wa 2020-2021 mme hela ka nna ra itemogela ditlhaelo dingwe ga re ntse re tsweletse mo ngwageng o ga felela gore itsa gore re ka isa motlakase ko Poloka. Ke bua ke boelela gore ke yone metse e mebedi eo ya Poloka le Mokhenene mo constituency ya Shoshong e leng gore e setse ka go neelwa motlakase mme ntse ke maikaelelo rra madi for tla tholang teng ka ntse ra sekaseka metse eo e tla bo e neelwa motlakase ke ra gore ke yone ntse jalo honorable member ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. Sasso. Thank you, Mr. Speaker. Tona kana se o se buang gompieno o se bua e le gore wa re madi ga yo mme kana tona nako ona le ko Poloka o na a ruragatsa gore motlakase wa tsenngwa madi a le teng a tshwanetse gore a isiwe ko go tsenya motlakase ko Poloka le Mokhenene a ka bua ka Mokhenene mme anong o bua gompieno gore wa re madi ga yo mme le mo gone maloba ga o bua ga iso tlhalose ga o bua ka energy kgaolo ya Shoshong gore go lebega o tla gokotsa madi koo a go mo go bua e le boammaaruri gore motlakase o tla tsengwa ko Poloka le Mokhenene. Ya bobedi ke kopa gore ka gore wa itseela gore re tle re na le boikarabelo mo batho ba re thophileng o to o boele gape kwano a o soletsa gore o tla boela gape mo parlamenteng according to standing order number 38.1M gore o to ga statement o mpolelele gore wa re yana o tla tsenya metsi o tla tsenya motlakase ko Poloka le Mokhenene leng. Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga honorable member. Ke boammaaruri rra ebile ga ke ka ipitla ka monwana gore go ne go sologeditswe gore motlakase o tla nna teng ko Poloka mme kana ga dikgwetlho di nna teng ra lebelela gore re tseye fe
re sa di save mo e leng gore bogolo yang kgang ya motlakase re tla bo re lebeletse gore ga e le gore motlakase o tsamayang ka di-line o itseng o ka tura a gona le di-alternative dingwe bogolo yang ka motse wa poloka o se motona thata tse re ka di dirang jaaka o itse re ko tobela mo kgaolong ya gago ne go ya go fetlha motlakase ka marang a letsatsi goneko ke nngwe ya dilo tse e leng gore di tsentse mo potong gore re bone gore e mme ka go sologela batho ba poloka molemo ka bonako e ka nna e ntseng jang ka jalo ke santse ke sologetsa gore motlakase o tla tlarra jaaka e le gore ngwaga le ngwaga re dira tsone dikopo tsa madi tse e leng gore di a bo di lebile tsone di-project tse di ntseng jang o tla itse gore ke maikaelelo a goromente jaaka re ntse re electrify di-villages tse di fetang 400 gore di be di na le motlakase ka jalo ke yone maikaelelo a ntseng jalo mme ebile ga di-priority dingwe di tla ke tsone tse e leng gore di a tsena mme re sa reye gore batho ba poloka ga bana go bona motlakase wa bone ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. Further supplementary. Last supplementary or Lesaso? Tona tota ga ke itumelele karabo ya gago ga o sa ntse o bua gore o tla kanara o tla ka gore tona Molale a le mo dithakong tsa gago ko poloka o ne a re motlakase wa tsena ke batla gore o mpolele gore motlakase wa go tsena leng ko poloka le mokgeneng ga ke setora ke batla go utlwa gore a re santse re bata madi kana ka gore madi a teng a ne a beilwetse gore motlakase o tsene mme o tsweletse mo dikolong o balolla metse e mengwe maloba gore o tsenya motlakase teng ke go reeditse o sa ba le go pepoloka le mokgenele mme ene tona Molale gape a ne a romile monne ya maloba bodukanele gone ko a tsa ba bolelela gore motlakase o eta wa tsenngwe batho ba poloka le mokgenene ba lebile nna gore ke ba arabe ke kopa karabo mo go wena tona ke a leboga Mr. Speaker mma ke go gakolela jaana motlotlegi Lesaso gore tlala ga ise ko e oketse dirwe tsa kgomo la ga ke tle ke itlwe ko kwa ngwaketsi ba re ba ka eswa gore yo oketsege se se teng ke gore madi a mo potong mme ga e le gore go na le ditlhaelo dingwe ga gona jaaka e le gore re ka isa motlakase ko poloka mme maikaelelo ya ka bona re a kwadile le mo pampiring a supa gone gore ne re buile gore e tla re ka 2020-2021 e be re tsenya motlakase ko poloka ntse ke maikaelelo a teng ebile ga a ganetse mafoko a kileng a bua ke o ke motlhatlhamang re Molale ya ka nna le ko poloka ka jalo ke go netefaletsa jaana mo tlong ye ya palamente gore motlakase o tla tla ko poloka o tla tla ka selete ya ka ke bua mme ga nka di ka go neela letsatsi ka gore ke tshwanetse gore ke ye go kopa madi pele ke be ke bua ke go neela ke raya gore ntse fela jalo ke a leboga Mr. Speaker. Kopa tlhaloso Mr. Speaker. Kopa tlhaloso. Nyara. Member for Silvico West of Kurapesi. Question number 5, Mr. Speaker. Minister of Basic Education. Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Honorable Member, for the question. Mr. Speaker, my ministry continues to experience shortage of textbooks throughout the country, including Silibe Pikwe Senior Secondary School. Efforts continue to be made to address the shortage through annual procurement of textbooks. The shortage of books is compounded by poor return of borrowed textbooks by completing students. Answering 1 and 2, Mr. Speaker, the percentage and extent of shortage by subject averages 48.12% and reflects the needs based on all children having all recommended text in a particular subject. I would like to point out that the Department of Curriculum Development and Evaluation recommends more than one text
for each subject. For example, 3 texts for history, 6 for Setswana textbooks. Siliba Pikwe Senior Secondary was provided with 3,300 Setswana textbooks last year, but now needs a further 3,220 Setswana books in a school with just 1,472 students. The school will be encouraged to take better care of textbooks and ensure better recoveries from learners. Mr. Speaker, subjects that are badly affected are history, business subjects, computer studies, Setswana, mathematics, English language, religious education, and chemistry. In the financial year 2019-2020, my ministry did not allocate funds to the school, but procured centrally for the books. Silibi Pikwe Senior Secondary School received 4,200 textbooks covering Setswana, English, and mathematics. However, in 2020-2021, the school has been allocated 117,440,000 for it to procure textbooks for itself. Mr. Speaker, textbook shortages is partly due to funding constraints, loss of books by learners, and early wear and tear owing to poor care. Lost books are not being replaced by parents. Shortage of books result in the sharing of textbooks by learners, which compromises teaching and learning and COVID-19 compliance. My ministry will continue to reprioritize its budget to the extent possible in order to increase textbooks across schools. My ministry is also in the process of developing e-content and procuring ICT gadgets to facilitate e-learning. I have the numbers that honorable member has asked for and will be provided. Thank you. Supplementary. Member Supplementary. Thank you very much, Mr. Speaker. Minister, ne kere ke botsa gore a lephata la gago ga le consider given mathata o buang ka ga one a eleng gore a mo dikolong tsotlhe le thoko la dibuka. A lephata la gago ga le consider zero buying, zero textbook purchasing. Kgotsa gore go simolole from zero base. Ka lobaka la gore tota problem ya le thoko la dibuka it's not only specific to SPSS. E generally mo dikolong tsotlhe. A ga le consider gore le simolole hela from scratch so that ngwana mongwe le mongwe a kgone gore a nne le buka, given that kana ga gore gore di textbook ke option a go te bana ba tshwanela ke gore ba nne le material as core text go ta go te ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse gore a nne le buka yone eo. Yaanong ya bohelo tona ne ke re o re thuse gore mme budget ya dibuka ngwaga le ngwaga e determiniwa ke eng le leba eng ga le dira budget yone ya dibuka tse a ga le lebe gore shortage e kae ne? Minister. Ke a leboga motlotlegi a ke re hela ke re jaaka gongwe o itse motlotlegi mo ngwageng o neo re simolotse go dira yone se se bidiwang zero budgeting go simolola hela go bona gore tota le tlhoko le kae go sa lebiwe gore go ntse go na le mo plating mme ke sone se e leng gore sa diragala in our accounting and finance systems. Jaanong le tlhoko le jaaka ke buile le wena o buile motlotlegi le lehatshe lotlhe le tlilo go batla a considered effort gore re leke jaaka o bua go ira zero budget le yone curriculum development le yone e aligniwe to really the ETSSP curriculum mo go rang gore go apele
go tla nna botoka motlotlegi jaanong gore budget for books motlotlegi ke go gopola gore ke coverile tota eo motlotlegi nna ke sa e covera. Further supplementary. Further supplementary. Further supplementary. Last supplementary. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister, ne ke re ke botse gore a wa lemoga gore mo dikweleng tse dingwe e kgona gore barutabana ba ntse go goroga mokwakwa wa dibuka tse e leng gore ga di a prescribe-iwa mme tse di prescribe-ilweng tsone di seo go mo go ka tswa go dirwa ke eng le gore bone matishara ba involved go le kae mo thekong ya dibuka. Ya bobedi ke gore go le motshega ga e le gore mo dikweleng go na le gore dibuka ha di lathegile bogolo yang ke bana ba e leng gore they are completing students form 3s form 5s go na le option ya gore o ka tisa yone buka kgotsa o ka e duela jaanong go lebega e le gore ga go turu gore go ka duelwa gore ga go turu gore go ka duelwa ke mogole go sa nne gore batsadi ba encourageiwe ka tsela nngwe gore ba replace tsone dibuka go na le go duela because go lebega e le gore it's much cheaper to actually pay for the book because the price tsa teng go lebega e le tsa bogologolo. Ke a leboga. Amesa. Ke a leboga motlotlegi ya ntlha ya gore matitšhara kana barutabana ba tlebe ba tisediwa dibuka hela gongwe di sa tsamaelane le se se tshwanetseng go ka bo se rutwa re tla e sala morago a motlotlegi ka gore e ntšha mo ditsebeng tsa rona mme ya dibuka yone ke mathata mme ebile re lebogela yona kgakololo eo go raya gore ke kgakololo e leng gore re tla e sekaseka go bona gore re ka dirang ka gore tota ke mathata hela a se kana kang sepe. Thank you very much. Further supplementary. Supplementary. East. Question number 6, Mr. Speaker. Minister of Immigration, Nationality and Gender Affairs. Thank you, Mr. Speaker. I'm aware that there are women's programs in different ministries. Mr. Speaker, such programs include inter alia the following: the prevention of mother-to-child transmission of HIV and management of the under-5s in the Ministry of Health and Wellness. The land management under the Ministry of Land Management, Water and Sanitation Services, which allows married women to own land. Maboho Dinku under the Citizen Entrepreneurial Development Agency, CEDA, in the Ministry of Investment, Trade and Industry, which provides for women's economic empowerment programs, and readmission of girls who drop out of school program, which is provided by the Ministry of Basic Education. Mr. Speaker, regarding the grouping of women's issues under one ministry, I would like to indicate that my ministry is responsible for the oversight role to coordinate the mainstreaming of gender into policies and programs. Therefore, women's issues cannot be grouped under one ministry because of their diversity and their sectoral nature. Gender cuts across various sectors which are expected to mainstream gender into their various policies and programs. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. I will call it a supplementary. Tona, nna ke dumela gore go na le pharologanyo ha gare ga the direct impact policy geared towards women le mainstreaming gender issue in a program. Ha re bua ka di program tse di thamaletseng di lebagane le motho wa mme as an affirmative action
e se ntse di lebaganye le motho mongwe le mongwe yo e le gore mme le ene o tla amega e le motho mongwe le mongwe. A o bona potso ya karabo ya gago e ka kgotsofatsa motswana yo e leng gore ne o dumela gore dikgang tsa bomme di beetswe ko mahureng ke sone se gender based violence e le ntsi mo go kana-kana. Ke potso ya ntlha. Potso ya bobedi, affirmative action programs tsa bomme tse di ko di ministry tse di tshwanang bo local government, a ga o bone go tlhokagala gore nka be di le under your ministry rather than di a be di le ko? We are not talking health issues. Thank you, Tona. Minister. Thank you, Mr. Speaker. I'll start by answering the last question. By the question which suggests that affirmative action program should be under my ministry. I did indicate, as I was reading earlier on, that my ministry is only responsible for the oversight role to coordinate the mainstreaming of gender into policies and programs. I can give you an example of the Women Economic Program, which was under my ministry. And I did indicate during the last session that my ministry does not have the capacity to run that Women Economic Program. So that Women Economic Program will be coordinated and consolidated under a different ministry, and it is currently still under review. So I hope that answers the second question. You talked about different direct programs and mainstreaming. As I've indicated, the direct programs which are available, which are also mainstreamed under those ministries. So we have to understand that even though they are not directed at any particular person, definitely you can say that under the land management, under the Ministry of Land Management, Water and Sanitation, women previously, or married women previously, did not own land in their own right. And now that is allowed. And we are also talking about the readmission of girls who drop out of school program, which is directed specifically at the girl child. And the prevention of mother-to-child transmission is a program which is directly directed at women. So I would say that, yes, my answer is in the affirmative, that these programs, thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Mr. Speaker. Nekere tona a thamalla senta papa male gore ha ro provide oversight mo di ministry tse dingwe a ora gore ha motho wa mme a sa tsega sente a batala ha tsheko land board ebe ba land board ba motima gongwa ana a thadilwe ke monna kana go nile le dintotso re tere di itsintse o ka go ministry wa gagwe a tare mme ke tsile go ikuela go wena memma mokgethi ga ke a tsega sente ko ministry ngole a ba thalo se sente gore a papametse gore ka gore bo minister re tsa gore ba lekalekana hell role ya gago ya oversight di thata tsa yone di tswa ha kae tota a di bekwa ke molao kana ke tsa di itirelang kana go tswa ha kae hela gore tota re thalosetse batho ba rona sente gore ba getso tsamaya leng go honorable minister o oversight ke memma mokgethi ke a leboga honorable speaker. Minister. I think you must understand that the Ministry of Nationality, Immigration and Gender Affairs, under the Gender Affairs Department, is not the implementing ministry. And I've already indicated that the ministry provides guidance and policy direction and oversight. So if someone is dissatisfied, as you gave an example, that person cannot come to my ministry. They must address those issues through those ministries.
That is why we are talking about gender mainstreaming in all the ministries. And if you listen to what I say all the time when I speak in my ministry, so we must step up gender mainstreaming in all the various ministries and all the various sectors. That is when we can start addressing some of these problems. Thank you, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Speaker. Ke kopa procedure o nyenyane hela speaker. For Dr. Dow. Thank you, Mr. Speaker. Question number 2. Minister of Defense, Justice and Security. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the total number of cases where both interim and final orders were issued that were registered under the Domestic Violence Act in various magistrate courts across the country in 2019 is 440. Out of this, 298 cases were completed within 30 days, thus making it a completion rate of 68%. A total of 735 divorce cases were filed in the year 2019. Out of these, one or more elements of domestic violence was alleged as a ground for divorce. 511 cases, which translates to 69%, were allowed for divorce. Where all pre-trial formalities have been complied with, the average duration of divorce proceedings for defended cases is 12 months, and for undefended cases, it is 3 months. It must be noted that from a portfolio responsibility perspective, my ministry comes into the picture after the event. The police, prosecutors, and the courts only deal with GBV after it has happened. However, we have not left our intervention end there. We do engage in proactive and preventative measures. It is in this respect that it is necessary to establish components and/or units in key departments and ministries that deal with GBV cases. In my ministry, the Botswana Police Service, the Directorate of Public Prosecutions, and Administration of Justice have already established specialized structures within their respective departments to deal with gender-based violence in terms of expedited investigations, prosecutions, and adjudications of gender-based violence crime. My ministry has the portfolio responsibility to ensure that the necessary legislative framework is in place to enhance efforts to address crime. In addition, the penal code is currently being amended to enhance penalties. The Sex Offenders Register Bill 2020, which was published on the 16th of September 2020, will also contribute to addressing incidences of gender-based violence. Mr. Speaker, I wish to conclude by indicating that with effect from the 1st of December 2020, specialized courts will be established at the level of all chief magistrate courts that shall treat all GBV cases as urgent matters. That must be expedited in their disposal in accordance with the Practice Directive number 9 of 2020. These courts are at Molepolole, Gaborone, Francistown, Maung, Palape, and Silibe Peak. An additional court will be established in Mogoditane during this financial year. These aforementioned interventions will contribute to national efforts to curb and address incidences of GBV. I thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. 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 Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon. Honorable Member, your ministry comes after the fact, once everything has sort of taken place.
And I totally agree with you. I also understood you how some measures have been put in place either at the police station or at the courts, which is commendable. But other countries have done much better than we are doing. And I want to ask this question so that we can engage other ministries which are relevant to deal with the issue of gender-based violence. There's been an argument which is a true argument in other countries, and other countries have put some measures in relation to ATR, economic empowerment of women. And they're saying that economic empowerment of women are less likely, economically empowered women are less likely to be subjected of violence in their households and communities, which I believe is true. So what is your ministry doing, and what are other ministries doing in ensuring that there is a deliberate and intentional stance in ensuring that women in this country are economically empowered? Because once that has been done, I agree, in fact, I believe that it would assist us greatly in reducing gender-based violence, so that the issue of where my ministry comes after the fact, we can do away with it. Is there any program that has been put in place? Are we willing as a country or as the government to ensure that we take an intentional step in empowering women? Thank you. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Member, as I have mentioned, Tota, as you know, in the last Parliament it was agreed that a ministerial committee will be set up. That ministerial committee is now being set up by the Ministry Presidential. We will be putting together different ministries to address all these different challenges. That is why we are working on that. I thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. Thank you, Mr. Speaker. I don't think I've been answered. This is it's a very simple question. We are talking about interministerial committee. Don't know what the question is very simple. Puso ya rona ena le maikelelo ha le ntse le nguna ko le nguna nteng gore ba batla go attenda khanya economically empowering women. Ali li nguna ala ibua ala sekaseka a ke ngwa tse leng gore go ngwa re ta di bona mona ko nye khutshwane ke one potso leng gore ke a botsa ma ha tsama ngwa tsa South Africa ba etse ba le mo go yone ga re ga ma ha tsama ngwa Southern Africa a rena le maikelelo a gore le hatse re tsa tshwetso a gore bomme ra ba empower go le intentional re nya re empower bomme re sa re empower bomme le bore re tsa tshwetso re le hatse a gore yano re empower bomme a re dira jalo rena le maikelelo a ntseng jalo ka gore go supile mo hatseng a mangwe gore go mo go gontshentse ha mme a sena tsone di tsompelo o hela inela re yo leng gore o hela mo go gontse ka ba ka gore wa ba bata gore a khone go sela go mo go ba mare go a sela mo le hatseng go teng mo le hatseng la rona le yena tona wa itse gore go a dira ga ya ne go pa gore o papa male gore a merta ipithella re ipona re le hatse re tsa tshwetso ra papa mala re empowera batho ba bomme ke a leboga Minister. Good Member of Parliament, we are not put our ya kwaleko. Nda me kana ke go arabi. Se go ra ke committee ya bakang ya bopagang. E leng go re itle go lebella di kgantse tsotletse. Ya ka o bona re se tsiri simolotse, o ntse utla me mamkhethi a raba ka ha gore bo mme ba irelwa ya. Dio tse ra go di tsare le committee e tla tsengwang gore e to go di le ba e bereke mo go tsona. Bo mme ba tle go bona gore ba thuswa ya. But I empower in different ways. Me gompieno an ka confirm ka gore committee ga ise nnete. Me gone ke so se leng gore se ta lebele. Ke a leboga motsamaisi. Supplementary. Bona khotla. E ka kwano right. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke botse tona gore gantsi go kgontsho e teng bogolo jang mo go mo go re le mme ha ba setse ba divorce ke re a mme khanye ya divorce tona a le tla e lebelela gore a le yone e tsena kwana e khutshwane bogolo jang kana go a bogolo la property thata ke a leboga Minister. Honorable Mona Khotla, mme ke lekile go tlhalosa gore ba bosekisi ba itlhagana ha case e sa defendiwe
o e sa ngangiwe between the two parties e kgona go tsaya kgwedi tse tharo ga e defendiwa ke di-party e le ka gore e diriwe within 12 months mme gone go lebelelwa gore tota bone ba ba kgaoganang dipuisano tsa bone di ntse yang ba leka gore ba thusiwe le bone yaka o bua go a be go lwelwa dithoto mme gone ba yaka ke ntshitse dipalo gore mo ngwageng wa 2019 mo kgweding tse tharo go tsene case tse kana tsa hela mo ngwageng go tsentse kana ke a lebogana Supplementary. We have our show the runway. We have our show the runway. I understand the leader of the House is a business motion to move. Leader of the House? Thank you and good afternoon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in line with the resolution taken at the General Assembly yesterday, I beg to move in terms of Standing Order 27.1A for a variation of sitting hours of the House. Mr. Speaker, I propose that the sittings of the House on Tuesdays and Thursdays should commence at 1100 hours. I thank you and move accordingly, Mr. Speaker. Order, members. The question is that the motion be agreed to. Order, members. The question is that the motion be agreed to. As many as are not opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clerk. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Dr. Husam. Mr. Speaker, ke a leboga. Maabane ke lekile gore re thusanyeng ka the presence of the Vice President in this Parliament. Because ka ha go rulagantsweng ka teng ka boranyane o mo parlamente ke jaaka o ne o utlwa maabane a leka gore le ene a tsene mo dipuisanong o mo parlamente jaana ha le mo parlamente ga re ka ke ra nna le leader of the House e leng Raitso Molale go to tshwareletse mme the Vice President a le teng mo parlamenteng a go kagantswe ka boranyane because we will be setting a precedence kgang e tabe nna gore a eta re nako nngwe the leader of the opposition almost self-isolation kana Honorable Boko almost self-isolation a re tabo re mo gokaganya a ba ema jaaka Vice President a tsenela dipuisano tsa parlamente mme le gore gone ka tshwalelong tota ga mo dipuisanong tsa parlamente kganye Mr. Speaker a go e tlhalosiwe sentle re e tlhaloganye re utlwisise sentle gore re batla go dira thulaganyo e ntseng jang ka standing order se se ntseng jang ka gore ga re ka tswelela dirisa boranyane ka re bo dirisang ka teng re taela re nna le mathata re ntse re tsweletse Mr. Speaker ke a leboga. Thank you very much. Doctor. Indeed, you are informed that Honorable Molale, in addition to his other ministerial duties, has been appointed leader of the House, which means that His Honor the Vice President, for the duration of his quarantine or isolation, is not leader of the House. I hope that as we proceed and use the IT, it should become more and more possible to have even our leader of the opposition joining us from Mau West. And joining us, that is, those who will be physically here in Parliament. As long as we manage how that can be done. Indeed, there may be problems which can arise, but if we seriously want to progress,
this is a route which, with what COVID and other things may come, which we should encourage. Because as it is now, our members, you are paying for Parliament being housed here, for Parliament being housed in the other place, where you actually have a building where Parliament ought to be meeting. And so it is my hope that meeting virtually should be explored and utilized wherever possible, so that no member, where it is possible for them to participate, should be denied that chance. As I say, it's for us to manage. If it cannot be managed, of course, I don't think anybody would want any member of the House to then interfere with the proceedings on account of our lack of management of these IT things. In short, Dr. Hubuza, yes, the intention is to allow His Honor the Vice President, as a member of Parliament, not as leader of the House, to participate if there's anything that he can participate in, and it being managed. Those are some of the things which we have to deal with our Sasando, as to how we deal with these other side issues. Whether somebody who is in quarantine, thing, is actually sitting in the house. But that is the position which I think we should encourage, so that members can participate as much as possible in the proceedings of the House. Clarification, Mr. Clarification, Speaker. Mr. Speaker. Clarification. Bogo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we understand quite well what Larry. This is something that we should encourage. So we say we want to rotate you, radio malana, we want to rotate you. But when we hela gore, mo bo gompieno, re santse go tsa mo totege mo thusa tautona. Gore ba le mo parlamenteng ana le rona. Ka mabaka a leng gore o nana ka gore gongwe go le nna ka moso ke tla nna le baka lengwe le ke tla batlang gore gongwe ke be ke le mo parlamenteng mme be ke le ko game ko phase 4 kana honorable a le ko tswapo mme a le mo parlamenteng re batla gore re tswe ha re itse gore a e ka re ka moso ga nka nna le COVID nyana le ka ntseng ya ka le tsentse mo totege mo thusa tautona mme ke le mo parlamenteng mme ke se mo parlamenteng re tshwanetse o tswa ha re dumalane re itse gore ra re a mototegi mo thusa tautona o mo parlamente a o duela sitting allowance a ba kwadile hale gore o mo parlamenteng go ta dira gore ka moso 90% of us be re le ko malapeng a rona a go ta bo go ra gore re bua ka kanya ya go correct gore a re kgone go correct re ntse re le ko malapeng a rona go botlhokwa go mo gore go ke a leboga le go vouta go le moteng ke a leboga. Members, as I said, it is my fervent hope that one of these days I should be able to communicate with the leader of the opposition when he is in Mau West. Because there are so many advantages using IT that way. Whether everybody can do that, can be connected, it's another issue of our ability. I'm sure the big villages like Baum will still be able to do that.
But I doubt very much if we should be able to do that with Kang, with Sabo. Those will take time because of our inability to provide. But it is my earnest hope, Boko, that we should move that way. But wouldn't it be nice for us to hold this parliament virtually and run it? This is I would love that. And that's why, His Honor, the VP, I want it as an experiment. As I said, Mohaji payment of whatever tables, for me, it's neither here nor there. It's your participation which I want in Parliament, without running the risk of getting the flu from whoever is your neighbor. It's an area we should be prepared to venture into. I don't know too much about this IT business, but I love it. The little I've seen, I love it. I'm a member from Francis West. Clarification. I'm a member from Francis West. Clarification. Okay. Negiri Mokyoneo, Mr. Speaker. Na ke go lebogela gore bo tlhale ja gago ke lantarana le speaker o tshwana le wena. Ke go batla gore ke go tlhomamisetse. But ne ke re ke botse gore are we covered by law ya rona ya standing order gore operation e be ka nna jalo? Kana ke ka baka la gore gone ra bona go ka nna convenient ebile go ka thogatsa ditsamaiso. Nna ke a dumela botlhale ja gago ke a dumela le jone. Mene ke re a ja ka re ntse yana mo molao tsamaisong ya rona wa standing order, are we covered? Are re siame ga go ntse jang? Kana ke sone se ke bona ka re potso e batla gore se tlhaloganye. Ke sone se ke tsene ne ke re le nna ke siamela ke se utlwe sente morana. Thank you so much. Thank you, Ramaba. If the question, Ramaba, is that do our standing orders talk about members of parliament meeting virtually? No, our standing orders are silent on that. Because these standing orders were made when we had no idea that IT would develop this fast. What they don't prohibit, though, is for us moving and taking advantage of IT. It's not forbidden. And we can interpret the rules. As I said, and I know some of you would say, no, where it appears the standing orders are not clear, they don't cover, you have given me the liberty to interpret. And I say, because it's not forbidden, and to the extent that it does not interfere with the proceedings of this House, we should proceed and accommodate. Because I don't want next time to be unable to have you speak for our people from any corner where we can connect to. We are not fast enough on the rules, but the rules do not forbid it. Now, I say, members, that in terms of, it's for the clerk now to. But clarification, Mr. Speaker. Clarification. Clarification. Procedure, Mr. Speaker. Clarification. Procedure. Mr. Speaker, the Parliamentary Council are we saying that our standing orders are silent on what presence in this House means? Because I thought they were clear that presence means physical presence.
I stand to be corrected because we need to be clear that we are covered by the law in terms of what presence really is. I think what also complicates things is that the Vice President is attending virtually, but someone is acting in his capacity as leader of the House. I think that's what also causes confusion, because by your own admission, he is present in the House. That's what I understand you to be saying, that he is present in the House. Then what is the point of somebody acting if he is present? But then my most important question is on whether we are saying that the law is silent on what presence in the House means. My assumption is that it's clear that presence means physical presence. Thank you. Now, quite right. I will grab it. If your teacher said you should say presence, say they expect to see you, your body. If you can participate, how do you participate if you are absent? And so, you participate because for the purposes of what you are executing, you are there. Not physically, but because you be so connected that you can participate, you are there. And so I don't think we should get ourselves worked up or confused by the body being present or the body being somewhere else. I myself believe that the body should be out of here because but that should not allow us to deny them further rights which really we need. Hence my conclusion that the Further procedure, Mr. Speaker. He can't. The VP, he can't. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. The VP cannot is under quarantine, and Abula has been appointed as acting leader. It what stops anybody to appoint somebody else to act if somebody else is present in the House? Once you go to legal arguments, you can never get out. I have a member for Francis South. Thank you very much, Mr. Speaker. Nekere, tota hela nna, Mr. Speaker, I think gongwe ka gore re mo dinakong tse re bonang gore gongwe IT setse e le advanced. Gongwe go botoka gore re dire dilo sente. Re leke go amenda tsone di standing order gore di re letelle gore re dire se leng gore ra akanya gore se tshwana gore se diragale. Kana Honorable Boko Kgantele ona botsa gore if Rotary Seohano a go ka assumiwa gore re forma quorum a parlamente ka tswelela batho ba le 5 ba le teng hano go bo go tonya ba bangwe ba teng virtually so go ra gore we are corrected. Is that possible? Isone se le gore nna le kere Mr. Speaker ga ke bone gore mo nakong ya gampieno before we amend the standing orders we are in a position ya gore re kare the Vice President is present in the House. Ibile o tshwanela ke gore a balwe gore o teng ha re ne re le 20 ke eno wa bo 21 therefore we are corrected. Now, Mr. Speaker, ke dumela gore re tshwere sente mo goreng we want to advance technologically. But I think where we are erring, Mr. Speaker, is where we want to do that. Mme re lebala gore re na le the rules of procedure tse re tshwanang ke gore gongwe re di baakanye. Kana ga re ke ra re hela ra re standing order re se silent ga se kganele. Ka gore go na le dilo tse dintsi tse e leng gore ga di kganne ke standing order.
mme a re kare ra di dira tsotlhe ga go ka ke ga tsamaelana. So ka tsela e ntseng jalo nna Mr. Speaker ne kere Honorable VP is not in the house, o siame kwa a leng teng, he can't participate because gampieno our rules do not allow him to do that. Ke a leboga. Procedure. Honorable Leader of the House. Mr. Speaker, ke ne ke re gongwe re leka go tlhalosa tsamaiso. His Honor the Vice President ha le mo setilong se nako tsotlhe e be le 3-in-1. So sa ntlha ke mo Palamente wa bo 30 West ka ha molaong. So sa bobedi ke mothusa Tautona yo a supilweng ke Tautona Palamente ya tla ya tlhomamisa. Kgetho la boraro Tautona o mo tlhomile moeteledipele wa Ntlole, mme mothusa Tautona ebile le mo Palamente wa botete go a kgonagala gore le re alega go appointiwe motho o sele go nna moeteledipele wa Ntlole a ntse a le teng jaaka go setse go kile ga diragala. Jaanong gompieno ga ayo jaaka lo bua mme o teng virtually, mme maemo a boeteledipele jwa Ntlole o santse a tsere mo go ene ke o mo appointang ka ga molaong a neetswe o sele e bong Eric Molane mo Palamente wa Good Hope Mabuo. Jaanong se lekeng go tlhakatlhakanya dilo, ga gona sepe se se duleng mo tsamaisong ya molao. Se gongwe re ka itebaganyang le sone ke se setseng se buiwa ke Honorable Molutse gore a di-standing orders di nne up to date ka tsamaiso ya gore how le mo Parlamenteng virtually, are you part of that body that corrects the proceedings of Parliament? Me ya gore mothusa Tautona ka gore o mo virtual attendance ke Leader of the House, nya o kwaletswe mokwalo ka ha molaong Mr. Speaker gore mothusa Tautona ka nako e ga se moeteledipele wa Ntlole. There is a different person who's been appointed for the time to be the leader of this house. So let's separate those things. Re le sa go tlhakatlhakanya dilo o ka re batla go tsietsa setšhaba dilo tse di tlhamaletsetse. Ke a leboga motsamaisa tiro. Members, let us bring this matter to a conclusion. As I've indicated, we have to move with the times. Obviously, Morale is correct that the physical presence, or whatever presence of the VP does not automatically make him leader of the House in terms of the law. And as of now, those powers, if they are powers, they have been taken away from him. So there's no issue on that one. The issues which may arise, and I'm sure we'll be able to deal with them, is whether the quorum of this House can be dealt with by saying, oh, because we can see that the VP is virtually with us, therefore he must be counted as part of the quorum. If that situation arises, that's where we will spend time on it. It has not arisen. I don't think it's profitable
to spend time on academics. Yeah, if it arises, we'll deal with it. I don't rule out. If you read your study order 2, as I've said, it gives me the power to finalize this matter and say His Honor will participate in the debate virtually as he will do, like every other member can participate. Clerk? Notice of motions and orders of the day. Response to the President's speech. Motion. Resume debate. Order, members. The question is that we, the National Assembly of Botswana, here assembled, respond to the President's speech. As was agreed by you, our members, in terms of the study orders, the person who has got the first right of reply is the leader of the opposition, Abu Melan Sarasando, who has an hour, 60 minutes, to reply. And then the other members can come after him. We have 15 days to deal with this issue. And so, other members, in terms of study order 9.3.4, I give the floor to the honorable leader of the opposition, Abu Sarasando. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente go bon phile sebaka se go tsibogela mahoko a beilweng ke tautona pele bekeng eno. Me mo nakong tse di hitileng ke ne ke re ke tang le thulaganyo ya gore e re ntse go sa letelele gore ke ka kgaupediwa ga mothisa tautona le teng ke ne ke mo letla e le ka tlotlo. Me ka gompieno ga yo ga gona yo ke tla mo letang ka gore ga gona vice president mo ntlong ena. Le kgantse tsa state of the nation seemo kana botsogo jwa lefatshe la rona di tla kana ko e re leng mo mathateng a seng kana ka sepe. Ga gona pelaelo gore mogare wa corona o tsentse tlhako kgamelong. Mo nakong e hitileng Botswana nantsa na le dikgwetlho tse dintsi tsa lebaganeng le tsone e le lehatshe le le nyenyane le le dikologilweng ke mahatshe a mangwe le le senang le itsholelo e sa atologang le le nang le mathata a mantsi a letlhoko la ditiro le le nang le mathata a gore itsholelo ya yona ga ya biwa ka tekatekanyo. Ka ngwaga wa 2009 ga re ya ditlhophong ke eteletse pele party ya nya ke sa etela pele ke le mongwe wa bagogi ba Botswana Congress Party ne re tseneletse ditlhopho tseo ka setlhogo se se neng se re a nation at a crossroads, tšhaba e mo makgabaganyetsong a ditsela. Mo nakong yone eo ne re dumela gore mathata a lefatshe la Botswana ga a kana ka sepe mme ga go sa nne le diphetogo mo ditlhophong tse di latela go tla raya gore ra go welwa ke seru se se seng kana ka sepe. Dikgwetlho tse re lebaganeng le tsone gompieno di heta tse ne re na le tsone ka 2009. Ke tsa re lwa gakologelo gore ga re re a nation at a crossroads ba bangwe ne ba sa dumalane nako ya teng mme morago ba ba neng ba sa dumalane ba ne ba dirisa lehoko le thata la makgabaganyo a ditsela e le bona e lone le le siameng go tlhalosa seemo se lefatshe la rona re le mo go lone. Di-choice re ka itlhophela dilo tse pedi. Re ka supa mogare wa COVID ka monwana gore ke one o tisitseng mathata ra lesa lefatshe
la rona le wela ka lebitla kana re ka tsaya tshwetso ya gore re tla e supa boeteledipele jo bo nonofileng jwa sepolotiki gore morago ga bolwetse jwa corona Botswana ba nonofile go heta jaaka nantse pele ga bolwetse jwa corona 2020 State of the Nation Address e tla itlhela bana ba sekwele ba le mo dipharagobeng ba ipotsa gore a bana le bokamoso mo thutong dikwele di ane di bulwa di tswalwa 2020 itlhela babereki ba botsogo go ya tirong hela yaanong e le monka go antweng e o ka nnang wa bolawa ke mmaba yo sa mmoneng 2020 o itlhela babereki ba le bantsi mo lefatsheng la Botswana ba latlhegetswe ke dituelo tsa bone bangwe di fokotsegile bangwe di ba latlhegetse ka gore le ga go ntse go tulega gona ope yo ka kubiwang dikompone di le dintsi ga di na sone se se ka duelang ka tsone mme anong batho ba tsentswe mo leafing e sa duelelweng unpaid leave banga dikompone le bone ba mo mathateng ka gore kgwebo e wetse kwa tlase dikgwebo di a phutlhama ba ba ithekisetsang mo mekgwatlheng kana ba re ba bitsang re informal sector le bone ba ona le mathata a gore dikgwebo tsa bone di wetse kwa tlase bangwe di tswetswe bogolo yang mo dikgaolong tse di tshwanang le tse re tswang ko go tsone tse e leng gore ke mahelo a ikaegileng ka bojanala ke ne ke na le mongwe a supa gore kgwebo ya gagwe e ne e le go rekisa bo mmanki kana ditlatlana a di rekisetsa bajanala ba sa le ba emetse go tla ngwaga yo o hitileng o ise o wele ga ise kwa bone sepe sa kgonang go se rekisa mo dikgweding di heta 11 ke sone seemo se ba leng mo go sone mo nakong e ntseng yana ba nga malapa ba mo letshogong gore se ba sa boleng go tlhola ba se kokotetsa matshelo a bone se mo mathateng ka gore dibanka yaanong di simolotse gore le tsone di ikatumetse gore yaanong ba ba sa tlhole o kgona go duela go tla re ba go amoge se o nang le sone malapa a phutlhama mo nakong ya gompieno a phutlhama ya ka re bona dipalo tsa batho ba ba dirisiwang bosutla kana dititeo tsa batho ba le mo manyalong di golela pele banana ba ba tswang mo dikweleng ba na le didiploma le di-degree ga gona le sedi la gore a batla bona ditiro ka gore ba itlhela ba bangwe ba le bantsintsi ba ntseng ba sa bone tiro mo lefatsheng la rona ba direlo setšhaba ma-intern ga ba itse gore a e tla tla nako ya gore ba tlhomamisiwe mo ditirong tsa bone gompieno ga se mo go ka tweng re mo makgabakanyetsong a ditsela re tšhaba e ha gare gana ka tsanare mo nakong ya gompieno ha o ka re wa ko baebeleng wa bona gore ke e supang seemo se mo go sone le se ne re le mo go sone ka Mantaga ga Tautona a hapego o tla helela ko bukeng ya ga Mareko Mark 4 verses 35 to 39 ke ta e bala hela ka bokhutshwane ya re ka letsatsi leo go le maitsiboa a ba raya a re tsheleleng kwa moseja ba phatlalatsa batho ba tsamaya nae fela a ntse a le mo mokorong mme mekoro e mengwe ya mopata jaanong ga tsoga matshubutsubu a magolo a phefo makhubu a metsi a tlolela mo mokorong mokoro wa batla go tlala ena a be a le kwa morago mo mokorong a robetse mo mosamong ba mo tsosa ba mo raya ba re moruti a ga ona sepe fa re nyelela ke potso e ne Batswana ba e botsa Tautona ka Mantaga ka gore ba ha gare gana ka tsanare ba swa ba nyelela o na le ha Tautona ra dumela gore ga ana dithata tse di tshwanang le tsene go buiwa ka tsone tsa ga Jesu go kgalema makubukubu mme o na le dithata tse e leng gore ba ba ithutang ka melao metheo ba bua gore molao motheo wa Botswana ke mongwe wa melao metheo e gang Tautona dithata tse di seng kana ka sepe executive powers are concentrated in the hands of the president a godimo ga moo molao motheo o gapeo o mma ga godimo ga molao wa re ga o ka kwa mosekisa ga a santse a tshwere maemo ao sa boraro re mohile mo go tweng state of public emergency gore a kgone go tsaya ditshwetso dingwe a le nosi tsena ka seka di tsa ga molao ga tsamaiso ya state of public emergency e seo yaanong o tswere dithata tse di seng kana ka sepe mo nakong ya gompieno ga gona lehatshe lepe mo lehatsheng le le dirisitseng state of public emergency
ya ngwaga go leka go lwantsha mogare ke ene hela a iphitlhelang a le mo seemong sone seo. Potso di nna pedi gore ga a bua le rona le setšhaba ka Mantaga a o supile ha a ka kgalema mathata a re nang le one. A morago ga puo ya gagwe a Batswana ba simolotse go lemoga ga yaanong makhubukhubu a ba le mogone a ka tsamaya a ba bona lesedi gore ba ka tswa ga gare ga naka tsanare. Ke potso ya ntlha. Potso ya bobedi ke gore a mme mo pegong ya gagwe ya re hileng ka letsatsi la Mantaga a o supile ga Botswana a le botoka gompieno go na le ka ngwaga wa eneng ene a tsena mo pusong ka 2018 April a re botoka ka tlase ga puso ya gagwe. A re simolole ka potso ya bobedi mo tsamaisa dipuisano a re botoka e sale a kotama setilo ka o kile a dikologa le lehatshe a tisa kganya ke a sekotama. A go na le maduo a go sekotama ga gagwe. Ga ke te go ntsha maikutlo a me ke batla gore dipalo tse di sa tsweng ko go nna di arabe potso ye gore a go na le di-dividends tsa puso ye e le gore di rile botoka. Go na le pego e ke tla ikegang ka yone e supang tse dingwe tswa ko Central Statistics tse dingwe tswa ko mahatsheng a tswang ko ntle. Mme ka bokhutshwane dipalo di ntse yana. As at the end of Q4 ngwaga wa 2019 ga o hela go ne batho ba neng ba sena ditiro mme ba na le keletso le bokgoni jwa go bereka e ne le 22.5%. Mo go bone ba re ntshitse ba ba ko ipelegeng. Mo go bone ba re ntshitse ba ba itlhobogileng ka go bereka mme re setse re le ko go 22.5%. Letlhoko la ditiro mo bananeng hela e ne le 29%. 36% ya banana e ne e se ko ditirong ebile e se ko dikweleng. Ka ngwaga wa 2007 Global Comparative Index report e ne re Botswana ke number 57 mo mahatsheng. Re bua yana ka 2019 e wetse ko go 91. Mahatshe a mangwe a re hitile ka 24 places. Go supagala gape gore mo mahatsheng a le 139 ga o renka Botswana ka dio tse di harologaneng mo go tsa botsogo re number 111 out of 139. Skills re number 94 mo go 139. Infrastructure re number 100 mo go 139. ICT adoption re number 100 mo go 139. Innovation capacity re number 99 mo go 139. Se se supa ka botlalo gore dipalo tse ga ile gore ga o ka ke wa re o di ganetsa ka gore ke tsa ga dumelang ka gore ga se ga dumelang sa leshandu ke tsa Global Comparativeness Index report di supa gore e sale tautonama se se a tsena mo setilong ga ra tumela gope ko go nneng a high income economy, ga ra tumela gope ko go nneng an economy that is driven by technology. Fourth industrial revolution ga ya re a tumela e sale a tsena mo pusong. Se supa gape gore ga re ise re a tumele gope ga o hile go nna a knowledge based economy e sale re masisi a sekotama. A re boeleng ko potsong ya ntlha. Has the master persuaded this nation? A o re beile pelo gore me mathata re itlhelang re le mo gone a ke neng ke bua ka bona a babereki a bana ba dikwele a malapa a go lebega a tsisitse thulaganyo epe ya gore ntsha gare gana ka tsanare a o lebega a itse se se iragalang ka botlalo a o na le motlhala wa gore mme mo pusong ya gagwe go gongwe lesedi la bonala ko re yang teng gore wa arabe potso e go batla o bapisa puo ya re beileng bekie le tsa kileng a di ba pele gore a mme dio tsa di reportang a go lebega go gongwe re ya teng. A re simolle ka transport sector mo pegong ya gagwe re mo simolle pele ko go 2018 ko paragraph 182 ke tla e bala ka boheo ga o leta mo tsamaisa dipuisano. Please do. Ha o le moagi wa Maung kganye ne re ratile fela ka 2018 a re government aims to design and reconstruct the A3 road from Francistown to Maung. Maung Mohembo
and some sectors of the Nata-Kazungula Road and Palapia-Martins Drift Road. The A3 road plays an important role in linking Botswana with Central Africa as we anticipate the increase in freight transport. Once the construction of the Kazungula Bridge is completed, the Kazungula Bridge project's progress stands at 63.4%. End of quote. Ubua yalo are ra e bakanya tsela e yanong ka gore re bona gore bodugo bo tla bo bohela e be gona le tsela e siameng. This is 2018. Ra itumela ra amogela mahoko a ga Tautona ra emela 2019 gore me re tle re mutlwe ka 2019 gore o tla heta a re ra reng. A e bua kgannye ko paragraph 198 ka 2019. Are how teta ke tla e bala. Yes, do. Government will also design and reconstruct the A3 road from Francistown to Nata, Maung Mohembo, some sections of the Nata-Kazungula Road and the Palapia-Martins Drift Road. The A3 road plays an important role in linking Botswana with Central Africa, as we anticipate increased freight transport upon completion of the Kazungula Road. End of quote. Le nna ne ke ipotsa gore ke bala sentle go ha mme go ka le 2019 ga gona pharologanyo le sa se bileng ka 2018 a ba isamaela a ba boa bikie ngwaga wa boraro master the tempest is raging o moretse yanong go le mo mathateng gore a o tisa dikarabo ka 2020 paragraph 73 ga o leta ke ta e bala. Please do. Government is committed to construct the following roads: Francistown, Nata Maung, Sihitwa Mohembo, some sections of the Nata-Kazungula Road, and the Palapia-Martins Drift Road. These roads link Botswana with the Central Africa as we anticipate the increase in freight transport due to the completion of the Kazungula Bridge and the coming into effect of the African Continent Free Trade Area Agreement in January 2021. End of quote. 3 statements. We can predict. Re ka itse gore ngwago o tang ha e le gore o ka tlhabiwa ke ditlhong tsa gore re mo lemogile o tla ka hetola sengwe mme ga di seo ditlhong tsa teng ke solela gore go na le paragraph e e buang ka Francistown, Nata Maung Sihitwa to Mohembo. Ga se yone hela Mr. Speaker. A re go ye nngwe ka 2019 ngwago hitileng o na bua ka dairy sector ko paragraphs 83 and 84 ke batla go e balela motsamaisa dipuisanyo tsa parlamente paragraphs 83 and 84. Maybe I will not read all of it ka gore e telelenyana. Let me just read 84. Yare the upcoming Milk Africa dairy farm I'll read first part of 83. The dairy sector has a well-organized value chain compared to other agricultural commodities. The dairy sector. The upcoming Milk Africa dairy farm in Lobats is expected to milk 500 cows, which will significantly increase the milk production in the next financial year. This farm is expected to gradually grow the number of milking cows to 2,000. Ha tabikie o lebetse gore o na boka the dairy sector wa go paragraph 40 ke yone ya bohelwe ke tla e quote mo go tsonetse. Mr. Speaker, there are 59 dairy farmers in Botswana who produce 8.1 million liters of milk annually, which is only 12% of the national demand. The biggest challenges besieging the dairy industry is the shortage of production of dairy animal feed locally. Yone ne go twe e na le di supply chain e gaisang tsa dingwe tsotlhe. O ka bona gore the master is not in control. Ga mo taolong ya se se iragalang mo lehatsheng la Botswana. O kile a solohetsa koloi ya motlakase a reta dira ditiro di heta 100,000. Kwa pala gore re bone koloi ya motlakase le ditiro tse di hetang 100,000. Bangwe ba lona lota ga kologelo gore kile a re biletsa re mongwe go twe Stephen Harvey a bolelela banana gore wa go hetola mass media complex gore e ne center for youth and the creative sectors.
o ididimaletse o hitile le tsela ga a sa thola a batla go tsena mo go yone o kile a bitsa le mongwe wa re ke mohumi wa ko Zimbabwe Strive Masiba ebile go tsenetse gonea ba bua ka ga ba tsileng go ira ditiro tse dintsi ka teng ke ile ka mmona mo televisioneng a bua gore yaanong o biditse mohumi o mongwe o na le dijete di le 3 o tsile go thusa gore ba itebaganye le dikgwetlho tse batswana ba lebaganeng le tsone go ile ga go sa tlhole go le teng gone mo mathata ke the master what's wrong? We need to discuss this. The jury is still out. Mme ke batla go bala sengwe se se kwadilweng ke mongwe mo maranyaneng a Facebook. Ga ke batla go bua leina la gagwe ka gore ga ke a mo kopa go tla go bua leina la go mo parlamenteng. Mme ga o batla go iponela Mr. Speaker nka go bontsha gore e teng post e mohutao. O kwadile ka sekgowa ke batla go bala mahoko a teng a ka ntse word for word. Ke motswana mongwe a bua gore o bona mathata a ka tswaileng ka ha re tsamayang ka teng. I personally think the president is made by his lieutenants. When you look at the people he has surrounded himself with, it's characters who can't think to save their own lives. And then there is this gigantum for wealth. You can't lead well if the self constantly cries, gratify me, I want. End of quote. Tautona ga se sephiri gore o dirisitse setulo sa bo Tautona as a launching pad for business ya gagwe go nna a businessman. O dirisitse bo Tautona go na le mo economicsing re matsheka wa itse mo go tweng rent seeking behavior. This rent seeking behavior re bona mo go Tautona Masisi na ke gakologelwa nako nngwe ke mmona e le gona a tsena mo setilong a bolelela matona gore a seka ba utlwalela gope mo dithendereng a kgalemo ke tsaya gore o bua sentle hela ka utlwalela tendera ya Banyana Farms a ba a lo tlogela lona cabinet a lo phuaganya ene ano lo a mmuelela gompieno lo a re Tautona o tshwanetse a leke matshelo ga o ka kwa tsena mo setilong sa bo Tautona ka maikaelelo a go a go le ka matshelo ke sone se e leng gore re dirile molao wa gore le ga o dule mo Botautoneng ra go tlhokomela re go duelela boroko re go duelela metsi re go duelela dijo re go duelela transport re go tshella petrol re go duelela airtime yaanong go le kwa matshelo a eng re Masisi Tautona Masisi o tshwanetse gore a gakololwe le seka la ira ka no batla go dira gore lentswe le motswana mongwe a le boneng gore le nna le kua mo moeng wa ga gore I want ke a batla malobane go supiwa ga bangwe ba ko kgatleng le bone ba re o kopa gore a okelediwe le hatshe gone kako ga ke ra tsamaisa jalo ba ka o lengwe ka Tautona yo e leng gore ga a theogela ene o mo di-applicationeng tsa gagwe ga a tswa ga o tabogetse go gongwe wa go bua gore nya naanong ke gore o tlhola mo masakeng go heta boralophalo ke sone se o bonang a sa kgone go lemoga gore dio tsa di kwalang ga di diragatse o tsa dingwaga tse 3 a kwala paragraph e le 1 a tsaya gore ke gone a ka tsweletse pele ga se gore ra tlaopa ga se gore re nyenyehatsa maiteko kana dipoelo tsa ba ta bonang diphoko but Mr. Speaker ne ke le ko Phikwe this past weekend Tautona le ko Phikwe bo se le hotel e tletse e buketswe batho ba ba batileng Tautona kwa go ba phoko a whole wing it's a the intelligence services the spokesperson di kolo tse le di kwa ne se kana ka sepe le kolo ya e dirisa mo ga borone e kgweletse go Phikwe gore ye go moemela a go loga mo seohaneng a isiwe ko bono I have no doubt gore madi a dirisitsweng ka weekend e ko se le Phikwe a ka bo a rekile diphoko di heta le kgolo di neelo boralophalo ba di anamisa le lehatsi mme re thusa gore nya re batla television e bone batho gore Tautona wa le ka re tere bone se re ka buang ka sone ka gore tsetse ditsela tsa bo ka Zungula ga rena karabo tsa tsone maeno a se le Phikwe o tswetseng batho ne ba soletse wa gore ga wa go bua sengwe ga ana nako ka sone a re nya tharabololo ke phoko ga ke nyatse phoko a re o bone dimaraka ko England le ko Middle East me this speech is the state of the nation di go ke etsa gore mo ngwana go hitileng le o ha morago o na a supa gore
ga re produce enough to feed ourselves ga re na dipudi le dinku tse di lekane gore rona re ijese nka se ka ko maung ko batho ba re tlhaelelwang ke metsi ke be ke ba rake re bone mmaraka wa gore re go rekisa metsi a maung go go konte mme rona a re tlhaela. How do you plan? What is the sequencing? O ka bata mmaraka jang wena o santse o palelwa ke go ijesa mme ke batla gore yaanong mo nakong yone ke hetele ko pele ka gore ke tsa gore a bona gore go na le mathata a moeteledipele re simolotse dikgang tsa ditsheko tse o kgonang go bona gore ga go itsewe ko go iwang teng ke tsena mo legatong la bobedi yaanong ke kgaogana le ka ga ke ntseng ke bona a ka ira ka teng yaanong ke batla go tsena gore yaanong mme tsela pedi ke go tsewe ehe ka gore ye nngwe ye le yone ya corona o bona e le gore ke la ntlha re nna le bolwetse jo bokana e be tautona tsaya tshwetso ya gore o koba permanent secretary ya health commander in charge ko health o koba mothusi wa gagwe deputy commander in charge o koba director of public health services a ba boa hetola le minister wa health re neelwa ralophalo gore ke ena ka kgonang bolwetse jo jwa batho go na le bothata ke sa nyatse bo ralophalo. Way forward as we see it by the UDC go ta bona re bile ke tsana ko intsi yanong ke ya go renella gone ya ke ya go renella gone gore rona ra re go a ko pele go itse go ntse yang re ka bo re dira eng potso ka nna rona re ka bo re dira eng. Point of procedure. Procedure. Thank you, Mr. Speaker. Can I vote rights or is it parliamentary or Mokaulingwe? Abara tonare ke tunayara le palo. Karaore le le palo rights. E ka le bone bangalone tota ba ne ba eletse gore ba ka bidua jalo go na le foko le di siameng go ba addressa ka leina e tseng ra le phalo ka ra le phalo ka re go a shautiwa Mr. Speaker. I didn't think so. Go tshwanela ka ka bitsa honorable Letsaso ka re mo engineer ke tiro ya e dirang okay gongwe le gore ke tata ke bua le tsalame dikoloti mme nna ke itse a sena mathata le gone gore re bue ka dithutego tsa gagwe re tlhoka eng. Number 1 re le UDC re santse re boela kgang ya gore mathata a matona le hatsele ke le tlhokola ditiro. State of the Nation address ga e arabe mathata a matona a re lebaganeng le ona le tlhokola ditiro. Rona re dumela mo goreng gore o simolole mosepele wa go bula diphatla tsa ditiro o tshwanetse gape a bo ipeetse target tomkra e santse e gana go nna le target. Rona re santse re bua gore go na le dingwe tse re ka dirwang go tlhama ditiro mo lefatsheng la Botswana ke batla go di nankolola mme ke itse gore ke di nankolola yana ka nako e re nang le mathata a madi ga re na le deficit if I recall e tsamayang ko go bo 15 billion pula. Dibanka ga di ka tsa kgona gore a dima madi ka gore di na mo mathateng a kwelo tlase ya itsholelo. Sengwe se se ka dirwang ke gore construction go a itsewe gore e bogadi bo gauhi mo ditirong. Construction e bogadi bo gauhi mo ditirong. Ha ke santse ke le mo parlamente ka mo temeng ya me ya ntlha ga Gaborone Central moeteledipele wa university wa nako eo Professor Bojosu Thugile o na kila re hape go ya gore ba na le thulaganyo le keletso ya go hetola Gaborone gore a nne what he called a student friendly city, toropo e ikegileng ka bana ba dikwele bogolo yang ba di university ka gore na le bo UB bo Buwan bo Limkokweng le bo Baisago le tse dingwe tse ke tasking ke di balole tsotlhe mo nakong ya gompieno. Mme mahatsa mantsi se ba se dirang ka kganye ke gore ga ba ithwese morwalo e le goromento ya gore ke bone ba gang dikago tsa bana ba. Bontsi jwa bana ba mo Gaborone ba nna mo mahelong a sa kgathiseng, ba nna mo mahelong a ba duelang madi a mantsi ba tholang ba kubilwe mo gone bogolo yang go dikgaolong di tshwana le tsa Mogoditshane le dikgaolo di tshwana le tsa Tlokweng tse di bapileng le toropo ya Gaborone. Ha puso e tsaya tshwetso ya ka ya UDC ne e ka etsa
gore ra go bua le bagwebi ba ba ka beeletsang mo dikagong rona se re se ba neelang ke lehatshe re ba neela lehatshe gore re bate loage maroko a bonno a siametseng bana ba sekwele ebile ba apeelwa mo mahelong one ao ba jisiwa gone moo wena se mogwebi wa mohuta oo a se batlang ke hela gore o mo ruragaletse gore o tla mo duelela madi a boroko a bana bao dingwaga di le kae re duela madi a boroko mo baneng ba sekwele ngwaga le ngwaga is you guarantee them gore go a go nna le cash flow ya di-rental tsa bana ba sekwele ba kaga mme gape gore ba aga go motlhogo ga se gore ba aga bo ba e nna tsa bone go a go ileng ke taloga sekai se se iragetseng ka game city game city ya agilwe mo lehatsheng la roma lehatshe leo e ntse ke la roma le gompieno ya agilwe ke bagwebi ba ba ikemetseng ka nosi ba tsaya di-rental mo go ba ba hirisitseng gone go kgwedi le kgwedi ba duela kereke ya roma ka gore go agilwe mo lehatsheng la bona kereke ya bo roma ga e le gore ga ke hosi e bona plus or minus 1 million pula ka ne ke utlwa ba ne mopolela ka teng mme morago ga palo ya ngwaga tse di kae ga ke itse gore di buela ga kae wala it's 25 30 or 40 go na le nako e leng gore list e tla be e hela dikago tsele e be e nna tsa kereke ya roma go ka pala eng ga e le gore re na le dikakanyo gore le rona di ire yalo ra hetola dikago tsa bana ba sekwele mo gaborone le ko bo Francistown le ko bo Maung go nang le di-tertiary institutions teng gore go nne le construction ya dikago tsonetse ka ba go ba ikemetseng ka nosi goromente ene a ntsha lehatshe a ba rara kgwebo yo wa morare nna ke tsile go duela di-rental gone mo go raya gore puso ga e ntshe sepe sa madi a yone go a go duela mme pheletsong ya di-lease agreement tse puso e tabe e humile dikago tsonetse construction gape go a supagala gore le ga e dira ditebalo tsa ditiro tse di ko godimo go le gantsi ga construction e sena go hela about 50% or more of those jobs still remain new jobs tse di tsileng ka construction gone mo go ne go tabe go tsentse bontlha bongwe jwa 100,000 yone re mo akanya rona re le UDC. Number 2, a re seteng di-targete tsa gore re batla go ntsha batho ba ba senang lehatshe go hokotsa bokete jwa batho ba senang lehatshe ka bohego jo bokae. We must have targets ya gore re batla go ntsha diploto di le kae mo lehatsheng la Botswana gore ga o applyela setsa o tsaya nako e kae before ka se abelwa. Gompieno over lunch ke kopane le bangwe ko toropong mo Main Mall Gaborone banna ba le babedi ba re ba applyetse ditsha ko mo goditshane ka 1994 le gompieno ga ise ba abedi 1994 ba tsamaela go retire itse le gore ba retire bo go teanong setsha se duleta o se arabele a sena dithata tsa go se tlhabolola o patelesa go se rekisa tautona eno sa ntse a re o tshwenngwa ke gore batswana ba rekisa ditsha ga a sa itse ke sologela gore kwa teng o ree ditse gore ke eng batswana ba rekisa ditsha ga go tlhokagale gore re tle go bolelela gore go na le mathata a batswana ba rekisa ditsha kgang eo bala di-state of the nation address tsa ga rre QKJ Masire golo a go letseng o e buile re mogae go na le state of the nation address tse a e buile mo go tsone re kgama o e buile yaanong ga tautona ta re e bolelela gompieno gore le ene o tshwenyegile o re tshamekela pina hela ya mahotela Queens ya bogologolo e sa leng e tswapogile e sena nako mo ngwageng wa 2020 kgang gompieno ke gore tharabololo ke eng ke batla go loga tharabololo re le UDC go ba mo go BHC ga se yone tharabololo ka gore BHC go a bonala gore dipalo tse di ntshang ngwaga le ngwaga ga di re le ga e le 5% ya se se tlhokagalang ngwaga one o mo bogompienong batswana ga se gore ba batadisa hela ba batadisa gore ba kgone go di thabolola ba nne le boroko a re dire thulaganyo hela e tshwana le ke bua ka yone ya model o tshwanang le wa Game City re ka ga matlo re ka ntsha lehatshe ra bitsa ba ileng ba go ebi mo go tsaya peeletso ya dikago ra ba neela lehatshe mme re le baadimedi gore ba tsene mo teng ba agele batswana ka gore batswana ba le bantsi gape go a supagala gore ga bana bokgoni jwa go ikagela madi. The last time go na le survey mo civil service o ithetswe le gore the average over 70%, more than 70% ya badiredi ba puso ba amogela 7,000 pula ka 7,000 pula ga o qualifyele for mortgage ka 7,000 pula. So over 70% ya ba re tseng gore ba na le secure jobs in the public service ga ba kgone go ikagela madi
mme ga re ka ga mato ka thulaganyo yone ene ke bua ka yone ya matlo a bana ba sekwele yaanong re aga low and medium income houses re ka thama ditiro di sekana ka sepe re be re dirang gore e nne bontlhabongwe jwa tumalano gore madi mangwe le mangwe a motho o le mo ntlong eo a duelang kgwedi le kgwedi a tsena mo bontheng bongwe jwa gore a nneene monga ntlo yone eo tenant purchase arrangement e ne e tla re mo ngwageng tse di ka nnang 15-20 from now batswana ba le bantsi bo ba sa fole ko di-land boarding batswana ba le bantsi bo ba na le boroko jo ba bo itumelelang go heta ya ka go ntse mo nakong ya gompieno se ne se ka dira ditiro di se kana ka sepe mo lehatsheng la botswana e le go ketlola bonthabongwe jwa 100,000 o re ne re mo akantse re le umbrella for democratic change mme gore se se diragale. If we can stop there, our leader of the opposition, Reo Khashipsi, then you will come and continue to finish. Our members, let's take a health break and also a break from COVID, if we can. Puthego ya laboraro ya sekologong ne motsanabotsho e wala ka tselentseng jalo dipotso ga re simolane di le thataro mme re bone jalo e le gore di tsebogala tsotlhe ka nako e le nngwe hela seng se se diragetseng gape ke go bona jalo motshwarelela moeteledipele wa ntluye e le Rre Eric Molale a ntsha jalo tshutiso ya go hetola dinako tsa palamente tse e leng gore e tla